بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Au nom de Dieu, le climat que je vous ai promis, Seigneur de nous. Avant toute chose, je voudrais qu'on acclame très fort cher ami frère, le ministre du Sénégal, M. Takay chaleureux pour l'organisation. Monsieur le ministre des Transports aériens et développement des infrastructures aéroportuaires. Excellences, chers frères et amis, ministre, en charge des transports aériens ici présents. Madame la commissaire aux infrastructures et à l'énergie de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant du président et Madame le secrétaire général de la Commission africaine de la Commission Monsieur le secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, AFRA, Monsieur le secrétaire général du Conseil international des aéroports ACI, de la région Afrique, distingués partenaires et participants, messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs du protocole respecté. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de la 23e édition de la commémoration de la décision de Yamoussoukro. La décision de Yamoussoukro est entrée en vigueur en juillet 2000 après son adoption par les chefs d'État et des gouvernements africains à l'Union Autour. Son principal objectif est d'améliorer la connectivité et l'intégration du continent par la libéralisation des services de transport aérien réguliers et non réguliers en Afrique. Lors de la 24e session ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, les 30 et 31 janvier 2015, les chefs d'État ont décidé de créer le marché unique des transports aériens en Afrique. Le lancement du marché unique, donc le MITA, en tant que premier projet phare de l'agenda 2063 de l'UIA, le 28 janvier 2018, est considéré comme un tournant vers la libéralisation complète du marché des transports aériens sur le continent. La mise en œuvre réussie du marché unique est considérée comme essentielle à la réussite du programme d'intégration, de développement et de croissance du continent. Le président de la République du Togo, son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, en tant que président champion du MITA, s'est engagé à assurer la réalisation des marchés du transport aérien pleinement intégrés en Afrique et n'a cessé de plaider pour que tous les États membres rejoignent et mettent en œuvre le MITA. Excellences, mesdames et messieurs, notre continent a un brillant avenir dans le domaine du transport aérien. C'est pourquoi, comme les doigts d'une main, nous devons unir nos efforts pour voir ce continent s'épanouir et pour faciliter la connectivité entre nos grandes villes. La célébration du 23e anniversaire de la décision de Yamoussoukro nous donne donc l'occasion, en tant que ministre des Transports, en charge de l'aviation, de nous engager en faveur des avantages continentaux de la mise en œuvre complète de la décision de Yamoussoukro et du MITA, tel que présenté dans l'étude continentale commandée par l'UIA afin de contribuer au succès
de l'agenda 2063 de l'IA et au développement socio-économique de nos États respectifs et du continent. Cette étude a permis d'identifier 15 États qui disposent des moyens nécessaires pour procéder à la mise en œuvre complète du MITA. Nous sommes heureux de collaborer avec la CAFAC pour coordonner les activités entre ces États en vue de l'établissement et la réalisation de la 5e liberté par le biais du lancement et des actions du projet pilote pour la mise en œuvre du MITA. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'étude a identifié un certain nombre d'États qui disposent d'un environnement favorable à la mise en œuvre réussie du MITA. Afin d'encourager tous les États membres à accélérer la mise en œuvre complète et durable du MITA, en ma qualité de ministre en charge des transports aériens, État champion du MITA, et avec la collaboration de mon collègue ministre de l'État hôte, le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportières du Sénégal, nous profiterons de la présente célébration du 23e anniversaire le 14 novembre 2022 pour lancer le club des 15 États africains qui sont prêts et désireux de mettre pleinement en œuvre la décision de Yamoussoukro et le MITA. Cette activité aboutira à l'alignement des accords bilatéraux des services aériens respectifs de ces États membres en mars de l'année 2022, prévu à Abuja, au Nigeria, le 6 décembre 2022. Excellences, Monsieur le ministre, nous aimerions encourager les États membres, les compagnies aériennes éligibles et toutes les institutions partenaires à se donner la main pour accélérer la mise en œuvre complète du MITA. Les États membres doivent faire preuve de volonté politique à l'égard de cette initiative cruciale, de nos chefs d'État et de gouvernement, afin de favoriser la libéralisation des marchés du transport aérien sur le continent, tout en encourageant les autres États à ouvrir pleinement leurs marchés. À ce jour, 35 États membres ont pris l'engagement solennel de mettre pleinement en œuvre la décision de Yamoussoukro, le MITA, et 23 États ont signé le mémorandum d'exécution pour son opérationnalisation inconditionnelle et sa mise en œuvre intégrale. Excellences, Mesdames et Messieurs, par conséquent, engageons-nous tous à faire passer le taux de mise en œuvre de la 5e liberté en Afrique, qui est de 14%, de passer à 30% d'ici 2025, grâce à l'octroi des droits de trafic de 5e liberté entre les États africains. Je souhaite également appeler tous les États membres qui n'ont pas signé l'engagement solennel de mettre en œuvre le MITA à le faire sans plus tarder. Enfin, je compte sur tous nos efforts pour atteindre cet objectif. Et sur cette note, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de commémoration de la décision de Yamoussoukro. Merci de votre aimable attention. Des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités en vos titres, rangs et qualités, chers participants, la décision, mon collègue l'a rappelé tantôt, la décision de Yamoussoukro dont nous célébrons ici à Dakar, le 23e anniversaire, est un événement majeur de l'aviation civile africaine. C'est un grand honneur pour le Sénégal d'abriter
la cérémonie commémorative de ce 14 novembre 2022 qui consacre la décision de 44 États membres de l'Union africaine signataires d'ouvrir les marchés aériens à la concurrence transnationale. En ma qualité de ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires du Sénégal, je voudrais avant tout vous transmettre le message d'espoir et de bienvenue de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, qui attache du prix à la bonne mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro, approuvée, comme vous l'avez rappelé tantôt dans les différents discours en 2000, mais également lors de la conférence de l'Union africaine tenue à Addis Abeba les 30 et 31 janvier 2015, comme instrument de mise en œuvre de notre volonté souveraine de créer en Afrique un marché unique des transports aériens. C'est le lieu pour moi de remercier chacun d'entre vous pour avoir bien voulu accepter de sacrifier de son temps, que je sais si précieux, pour venir assister dans notre cher pays de la Teranga à cet important événement de l'aviation civile africaine. Le choix du thème de cette année, vous l'avez rappelé tantôt, accélération de la libéralisation du transport aérien en Afrique pour améliorer la connectivité et l'intégration continentale, traduit à suffisance l'impératif pour les États africains d'aller vers un monde plus connecté et mieux intégré. Je sais d'avance que ce sujet fera l'objet de débats passionnés entre les experts venus des différents États et les représentants des organisations régionales et internationales. Pour autant que l'on s'en souvienne, c'est en 2018 que l'Assemblée générale de l'Union africaine a adopté le principe du marché unique de transports aériens africains, MUTA. L'adoption en 2019 de la décision de Yamoussoukro marque la volonté des États signataires de rendre opérationnelle cette vision déclinée au plus haut niveau par les autorités de l'Union africaine, de mettre en œuvre des politiques de transport aériens susceptibles de contribuer à leur développement respectif, tout en jouant, bien entendu, un rôle majeur dans le renforcement des capacités de négociation et d'harmonisation de la position de l'Afrique au niveau des débats internationaux. Du fait de la diversité des acteurs concernés, de la complexité de la prise en charge des spécificités propres à chaque État, je reste convaincu que la mise en œuvre de la décision implique la valorisation de toutes les opportunités de partenariat entre États, la mise en œuvre d'un cadre législatif et réglementaire approprié au niveau de chaque pays et une mise à disposition constante de l'information commerciale sur l'état de la concurrence. C'est la raison pour laquelle je n'ai aucun doute que les résultats que nos échanges contribueront à améliorer la circulation des personnes, des biens, ainsi qu'à promouvoir d'autres activités essentielles de développement sur notre continent. La création d'un marché unique du transport aérien africain constituera une étape importante dans le processus d'intégration de notre continent. Mesdames et messieurs, le contexte international, marqué par la crise sanitaire majeure ainsi que par les tensions géopolitiques diverses, doit nous inciter davantage à une coopération accrue et durable, qui soit à même de permettre au secteur des transports aériens en Afrique de jouer son rôle de vecteur, comme l'a rappelé le représentant du président de la CAFAC, de vecteur du développement économique et social. C'est pourquoi cet anniversaire que nous célébrons aujourd'hui devrait non seulement être une occasion de faire le point sur les grandes étapes franchies, mais également une opportunité pour définir les perspectives de la construction de ce marché commun de plus d'1 milliard de personnes qui constituera une source
inestimable d'opportunités pour l'ensemble de nos États. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, c'est le lieu de saluer à sa juste valeur le travail méritoire accompli par la Commission de l'Union africaine et la Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, agence d'exécution de la décision de Yamoussoukro dans le cadre de la mise en œuvre du projet du marché unique du transport aérien à l'horizon 2063. Le Sénégal, pour sa part, est fier d'abriter le siège de cet important cadre de coopération qu'est la CAFAC, qui travaille au quotidien à rendre l'aviation civile africaine plus sûre, plus sécure, plus saine et plus rentable et plus respectueuse de notre environnement. C'est pourquoi il nous paraît important de renforcer davantage ses missions, de façon à lui donner les moyens de promouvoir un environnement plus propice à la compétitivité et une véritable culture du transport aérien et de l'innovation technologique en Afrique. Je voudrais, en ces mots, vous remercier de votre aimable attention et vous souhaite à tous et à tous plein succès dans vos travaux et bon séjour dans notre pays de la Teranga. Je vous remercie. En phase 1. L'objectif 30% en 2025 sera Inch'Allah atteint. Alors, on va continuer avec une personnalité qui fait partie des 200 personnes les plus influentes en Afrique, qui jouit de plus de 20 ans d'expérience dans le monde aérien, dans l'industrie aérienne. Elle s'appelle Madame Adefunke Adeyemi, secrétaire générale de la CAFAC, que je vous demande vivement d'applaudir, s'il vous plaît. Excellencies, our host minister, our champion state minister, our honorable ministers present, our DGs, heads of delegation, sister organizations, CEOs and leaders of industry, delegates, distinguished ladies and gentlemen, members of the press, thank you all for coming. AFCAN is deeply honored by the presence of so many ministers at this event, which shows the commitment of the highest level of decision-making and policy-making in Africa to fast-track and accelerate the implementation of SATA. Allow me to start with a question. As many of you traveled great distances and had to cross many cities to get here within the same continent, the question I have is, what is the true size of Africa? If I can have the slide up, that would be helpful. Thank you. What is the true size of Africa? Many of us who flew here during the course of the past 2 days experienced it in real time. But I'd like to show you also what the true size of Africa is. It is a continent that can fit many others in its geographical landmass. So, here we are. We experience it when we travel, but the true size is 30 million square kilometers. And when we measure it, it can fit the United States of America, Mexico, China, and so many other countries into its landmass. This is an important and significant fact because it is the reason why aviation is so critical to Africa. And that is also why the priorities of both the Organization of African Union and the African Union single out the elements and industries and sectors that can connect and integrate Africa better. Through the SATA, the Single African Air Transport Market,
the African Continental Free Trade Area, and the Free Movement Protocol for people and goods. What is the outcome or the objective of all of these initiatives of the African Union? It is simply to accelerate Africa's economic and social development with a better integrated continent. So, to the next slide, let's talk about the journey of Saturn. As many of you have journeyed, so has Saturn. The next slide shows us how we started. Right from 1988 up until 1999, when we had the decision. And then in 2000, endorsed by heads of states, the highest level of decision making for Africa. In 2002, it became binding on 44 countries in Africa. And AFCAC became the executing agency in 2007. From 2007 up until 2013, there was a lot of work done in the background. And in 2013, African heads of state again began the journey to accelerate Africa's air market liberalization, recognizing it as an enabler for economic development. And so the Saturn Initiative was born, and it was finally endorsed in 2018 by African heads of state. The aim of Saturn is not just to implement the Yamoussoukro decision, which is the legal framework for market liberalization in Africa, but it is also to be a multilateral system, which means that individual states don't need to negotiate between themselves, but rather across themselves. That is also the purpose of the YD, which is to ensure that Africa can be connected not just within regions, but across regions. So, what are the benefits of this Saturn that we talk about? Many of us have seen this image in different forms over the years. But for those of us who may have not, it is simple. Liberalization of the air and air markets brings significant benefits, from supporting passengers like you and I as we fly to have better service, better connectivity, better access to air services, and better competition, leading to lower fares, leading to increased traffic growth, which generates trade, tourism, investment, productivity, and ultimately contribution to economies, creation of jobs, and general well-being for African citizens and the rest of the world. So, we take this in stages. Stage one, where are we today? Based on data and from a study that was commissioned by the African Union, in 2019, total intra-African traffic was about 14.5 million passengers. Within the Saturn group of 35, the number was 7.6 million, thereabouts. And within the intra-Saturn YD compliance, meaning the ones who are already implementing YD to the full extent of fifth freedom, the traffic was less, about 4 million. These numbers are telling us a story. The wider picture of traffic in Africa, 14 million. Amongst the 35, 7-point-something million. But amongst the YD compliance, 3 million. What it means is that YD is not being fully implemented across Africa. And as mentioned by the champion state honorable minister, where we are today,
Can we go back one slide? Where we are today is 14.5%. One more slide. Back one more. One more. Okay. So let's go forward. I don't see the slide. Where we are today is 14.5%. Where we want to be is 30% by 2025. We may think that that is a big leap. It may be ambitious, but what does it actually mean? It simply means increasing the number of fifth freedom routes between these 15 countries that form the Saturn paper. That's what it means. And that is why we're so excited by the commitment shown by these our honorable ministers and leaders of aviation to fast track the implementation of Saturn. Next slide, please. According to data that we received from AFRA, our partner, thank you very much, we have a sample of airlines that operate fifth freedom rights. From South African Airways to Air Senegal, of course, Ethiopian, Air Cote d'Ivoire, Kenya Airways, Rwanda, Air Peace, Group Transair, Air Maroc. It's a sample. There are quite a number of airlines that operate fifth freedom. But we're taking a sample just as Saturn PIP is a sample, it's a pilot project. Based again on the data that we received from AFRA, which does not cover all airlines and all airline operations, and by which we ask and encourage our states and airlines and partners to share data with us so that we can do a full simulation for the entire continent. We have the list again of the freedom rights and how it is divided across the continent. And we can see it for ourselves. Again, this is just to show you the states out of the 35 states that are implementing Saturn. And the bars in red are our 15 Saturn PIP states. And we can see that they have significant activity on fifth freedom routes. The next slide shows us some of the airports that actually receive the most fifth freedom routes, with Douala standing very high on that point. And the reason is probably because of the nature of the regions of Africa. Next slide, please. Africa is not a country, as we all know. It is a continent of 55 countries. So again, we've taken one sample of an airline from Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire, showing some of its fifth freedom routes. It's just a sample. We will do a bigger study and a bigger exercise that covers the entire continent. We're just starting out. Now, the nature of the regions. This is a very important slide. Again, this is taken from the study commissioned by the African Union. The scheduled capacity, the capacity by freedoms. What do freedoms of the air mean? It means the ability for people to go easily between cities. So we can see that in South Africa, East Africa, and North Africa, our point-to-point traffic from city A to city B is very high. This is the blue bar, going from city A to city B, very high. Now, Central and West Africa, it is less. The yellow bar is slightly more. What does this bar tell us? Central Africa by nature is made up of many landlocked countries and many states that don't have airlines. And so they welcome fifth freedom air services from other countries. So this is very instructive, that fifth freedom air services helps to unlock access to Africa. Next slide, please. So where do we want to be? That's phase 2. This is where we want to be, 14.5% to 30% by 2025. Next slide. And that same study also
lets us know that if all of the 55 countries in Africa implemented additional fifth freedom routes between themselves, even one more, just one, adding one across the states, it would lead to significant benefits. But if all of them were to do so, it would create additional GDP from aviation and tourism up to, and new jobs, up to almost 600,000 new jobs. For a policymaker, this would be exciting news. That for my country, if I was to increase or introduce a new fifth freedom route with 2 other countries, it will create jobs for my citizens and my people. That's very exciting. It will also bring additional 1.1 billion in trade. African countries can trade between each other. And we've been working with the African Continental Free Trade Area to map the goods that countries trade between themselves. And it is quite exciting what the opportunities are between Africa. So in total, we expect to see almost 5 billion increased additional GDP for the continent of Africa just from increasing fifth freedom routes across Africa. And also a 51% increase in traffic, both for passenger and cargo, within 2 to 3 years. So it is an exciting prospect. How do we get there? That is the question. That has been the biggest issue, implementation. That is why this project is so important. The name is the SATAM Pilot Implementation Project. We are going to pilot implementation. We are going to test the case across these 15 countries with different initiatives. The launch of the PPs today, and we're so excited to be here. Following that, we have another event where we bring African countries together under the umbrella of ICAO during the ICANN for a dedicated workshop on SATAM, where we will be sharing an AFCAC YD compliant air service agreement that these states can share amongst themselves and hopefully align. Also, the application of key indicators and so many other things, and recognizing all eligible African airlines. And their different frameworks. We now have a dispute settlement mechanism, in addition to a competition regulation and consumer protection regulation. So we have the foundations. We don't have everything yet, but we have enough to start. Promoting policy domestication of the African civil aviation policy, where states do not have their own domestic regulations, and building a stakeholder coalition. AFCAC is merely the executing agency, but we have to work with all of our partners, not just with our member states, but with all partners to work to make this happen. And also, we support the states who need improvement in certain areas. As I wrap up the presentation, and before we go into the exciting moment of the launch of our SATAM PIP, we also have to focus on a critical element. In as much as we may have the regulatory frameworks and all of the other elements, there are some things that still stand in the way of SATAM implementation, which we call non-physical barriers, sometimes man-made barriers. We need to work together to clear some of these barriers, which you can see up there. We also need to support our airlines, to cooperate, to partner, and of course we'll be working with AFRA, IATA, ACAO, and all of our different, ALCO and all of our different organizations, and ASA, to ensure that we work together to make this a reality. Finally, these are the flags of our countries, the 15. It is a moment of pride for us all in Africa, and particularly for us in
we are really proud that these countries have come forward with their commitment to go into this accelerated project. And of course, these are many of our stakeholders. So, going to the end, what do we have to do? We have to finalize the roadmap for this implementation. And again, we are working with our partners to do that. So our states, let me just let you know, to call them out for those who may be wondering who are the 15. It's Cabo Verde, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, Kenya, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, Togo, and Zambia. Congratulations. We will have a coalition of different stakeholders. You can see them. We have the strategic stakeholder from the President of Togo, the champion, and his minister. We have the ministerial coalition, and we have many of our key stakeholders, ICAO, the regional economic communities, AFCFTA, UNECA, and so on. We then have the states themselves, the directors general who will operationalize the ministries of transport, the focal points, the national implementation committees, immigration, customs, all of their affiliates, tourism boards. We bring them all together, chambers of commerce. And then the industry, as I mentioned already, AFRA, ASA, IATA, ACI, CANSO, OEMs, and ASECNA, our development partners, UNECA, AFDB, African World Bank, local commercial banks. The private sector is also important. And perhaps the most important stakeholder is you, the traveling African, the traveling public, the consumer of aviation. So we will also be engaging with our consumer groups. Last roadmap, the next slide. The next slide. The cost of non-implementation. Why is this important? If we don't do it, what does it mean? I shared already in one of the first slides that Africa, with a population of 1.4 billion people, has only about 100 and something million people in Africa flying. That's less than 10%. Imagine if we were to increase it to 15. Imagine what it would do for economies, for people, opportunities that it can bring. So there will be additional 16 million passengers that can fly over the next 2 to 3 years. But they can't fly right now. Why? Because there's not enough connectivity, there's not enough, it's very expensive, it's not affordable. The flight availability, the service, convenience, it's not really there. The AFCFTA says that air transport will double the number of tons transported. And guess what? Under the AFCFTA, the UNECA, United Nations Economic Commission for Africa, did a study that says that for up to 2050, it will require $350 billion additional funding to buy trucks to move goods by road. $350 billion. For air traffic, it's only $25 billion. Only $25 billion between now and 2050. So that means in the next 3 years, maybe all we're talking about is $5 billion. Is $5 billion difficult for Africa? No. We have the resources, we have the finances, and we have the motivation to get what we need. It is only 256 additional aircraft that are required. We can do it. And so, as I close, and before I invite our next steps, the reason why we have made this presentation for you, Honorable Ministers, is because you're our leaders in the industry and the policy and decision makers. So one, share with you what the issues are, and also to get your commitment and support that we will address these issues together over the next few years to see real results, tangible results,
and to get the targets of moving intra-African penetration from 15% to 30% by 2025. Thank you all very much. It is now my pleasure to invite the Honorable Minister of the Champion State of SATAM, the Minister of Air, Rail and Road Transport of the Republic of Togo, Honorable Ofor Achadeji, and the host State Minister for Air Transport and Airport Infrastructure Development of Senegal, Honorable Doudou Ka, to launch the SATAM pit as we invite forward the states that are members of the SATAM pit. Thank you very much. Honorables, please.